Hello, Alamosa Park dual language immersion families, and welcome to Alamosa Park Elementary School. My name is Kyle Ruggles, and I'm the proud principal at Alamosa Park Elementary School. You've received this communication about the Alamosa Park Dual Language Immersion Program, or DLI, because you've shown interest in enrolling your incoming kindergarten or first grade student in the DLI program at Alamosa Park. The purpose of this communication is to provide you with an introduction and a brief overview of the Alamosa Park DLI program and gather feedback from you regarding your support of your child's enrollment in DLI. The agenda includes DLI program format, expectations, first days, next steps, and frequently asked questions. The DLI program format at Alamosa Park will be the 90-10 model, with 90% of the instruction in Spanish and 10% in English. Please remember to fill out the checklist of items that identifies your commitment. By receiving this information, I will be better able to support your student and your family in our DLI program. I hope you enjoy hearing more about DLI at Alamosa Park. Please be sure to see my closing video at the conclusion of this meeting document. Thank you. Hello, Alamosa families. My name is Rafael Olavide. I am the principal at Grapevine Elementary, and I am also the principal lead of the Vista Unified School District Dual Immersion Education. Congratulations for choosing this model of education for your child, and welcome to this presentation about the 90-10 Dual Language Immersion Program that will begin at Alamosa Park in 2020-21 in kindergarten and first grade. Our goal is that your student becomes bilingual, academically competent in 2 languages, and socioculturally aware. Hola, familias de Alamosa. Mi nombre es Rafael Olavide. Soy el director de la escuela Grapevine Elementary y también soy líder de la educación de inmersión dual del Distrito Escolar Unificado de Vista. Felicitaciones por elegir este modelo de educación para su estudiante y le damos la bienvenida a esta presentación sobre el programa de inmersión en 2 idiomas 90-10 que comenzará en la escuela Alamosa el curso escolar 2021 en kinder y primer grado. Nuestro objetivo es que su estudiante sea bilingüe, académicamente competente en 2 idiomas y con conciencia sociocultural. The purpose of this presentation is to explain the 90-10 Dual Language Immersion Program at Alamosa Park Elementary. We will also discuss expectations, the first few days in the program, next steps, and then we will address some of the questions parents ask us about dual language immersion. El propósito de esta presentación es explicar el programa de inmersión en 2 idiomas. El programa es 90-10 en la escuela Alamosa. También discutiremos las expectativas, primeros días en el programa, los próximos pasos y luego abordaremos algunas de las preguntas que los padres nos hacen sobre la inmersión en 2 idiomas. First of all, we see that the model, the program called 90-10, is so-called 90-10 because it starts as a 90-10 ratio. 90% of the day will be taught in the target language, Spanish, and then 10% will be taught in English. This model is taught in kinder and first grade. This 90-10 model is taught in kinder and first grade. El programa se llama Modelo de Lenguaje Dual 90-10 porque comienza como una relación 90-10. 90% del día se impartirá en el segundo idioma español y el 10% se impartirá en inglés. Este modelo se enseñará así 90-10 en kinder y en primer grado. Now, the 90-10 model gradually becomes a 50-50 program by the time students reach 5th grade. The academic content is divided between the 2 languages. El modelo 90-10 gradualmente pasa a ser un programa 50-50 cuando los estudiantes llegan a 5º grado.
El contenido académico se divide entre las dos lenguas. So here you see that in kinder and first grade, the program stays at 90-10, being 90% of the day in Spanish, 10% in English. And then Spanish decreases all the way to get to 50% in fifth grade, and you see how English is increasing all the way to 50% in fifth grade. Como pueden ver, el programa en español empieza con 90 en kinder y en primer grado y luego ya va bajando hasta 50% a la hora de llegar a quinto grado. Por el contrario, el uso de inglés, el aprendizaje de inglés empieza en 10% en kinder y en primero y va subiendo hasta el 50% en quinto grado. Studies have supported the feasibility of dual language immersion programs in America's schools. These studies conclude that students who learn two languages obtain better school grades than monolingual students. Although bilingual students are developing both languages during the initial years while learning academically in two languages, it is towards the end of fourth grade that students achieve the same academic level in two languages as a student learning only in one language. Los estudios han apoyado la viabilidad de los programas de doble inmersión en las escuelas de Estados Unidos. Estos estudios concluyen que los estudiantes que aprenden dos idiomas sacan mejores calificaciones escolares que los estudiantes monolingües. Si bien durante los años iniciales los estudiantes bilingües están desarrollando los dos idiomas al tiempo que aprenden académicamente en dos idiomas, es hacia el final del cuarto grado que los estudiantes obtienen el mismo nivel académico en dos idiomas que un estudiante aprendiendo en un solo idioma. In this visual, you can see the path and the academic achievements that we expect for the students in the dual immersion program at Alamosa. We will begin with a celebration in kindergarten, continuing into fifth grade, eighth grade, and at the end of high school with the California Seal of Biliteracy. En este visual pueden ver el camino y los logros que esperamos para los estudiantes en los programas de doble inmersión, de inmersión dual, en la escuela Alamosa. Empezaremos con una celebración en kindergarten, continuando en quinto grado, octavo grado y al final de high school con el sello de bilingüismo del estado de California. So the 90-10 dual immersion model stays in English for 10% of the day in kinder and in first grade. What is it that is going to be taught in English? Well, we'll have the specialties like music and library, but know that as the years progress, academic content will increasingly be presented and taught in both languages. This means that in Spanish, which will be 90% of the day in kindergarten and in first grade, your student will be learning Spanish language arts, Spanish as a second language, math in Spanish, as well as science and social studies. El modelo de doble inmersión en la escuela Alamosa va a ofrecer en kinder y en primer grado 10% del día en inglés. ¿Qué aprenderá en inglés? Muy especialidades como puede ser música y biblioteca. Piensen que a medida que avancen los años, el contenido académico se presentará y se enseñará cada vez más en ambos idiomas. Por lo tanto, en español, en kinder y en primer grado, va a ser el 90% del día. ¿Qué aprenderán? Artes del lenguaje en español, desarrollo del idioma español, matemáticas, ciencias y estudios sociales también en español. So this is what you can expect from the teachers. The teachers will model the target language at all times when students are present. Teachers will keep you informed about your child's progress and upcoming events. Your teachers will be available for questions in person through email or any other mode of communication.
and they will provide numerous resources and supports for students to be successful in both languages, at home and also at school. Así que tienen que confiar que los maestros van a hacer ese trabajo, van a modelar el idioma asignado en todo momento cuando los estudiantes estén presentes. Los maestros se comunicarán con los padres sobre el progreso de los estudiantes y compartir información sobre eventos y actividades. Los maestros, por supuesto, estarán disponibles para comunicarse con ustedes en persona, por correo electrónico u otro medio de comunicación. Y ellos también proporcionarán materiales y ayuda necesaria para asegurarse que los estudiantes tengan éxito en los dos idiomas, tanto en casa como en la escuela. So, this is what we can expect you to do. Make sure that you bring your child to school on time and every day. Trust the process. Support your child at home with homework and encouraging a love of learning two languages. Inspire your children to see challenges as opportunities to grow and get involved. Nosotros esperamos que usted traiga a su hijo, a su hija, a tiempo todos los días. Confíen en el programa. Ayude a su estudiante, a su hijo, a su hija en casa con la tarea, fomentando el amor por el aprendizaje de dos idiomas. Inspiren a sus hijos a ver que estos retos son oportunidades para crecer y mejorar. Y participen e involúcrense en la educación de su hijo, de su hija. The first days, know that your child may come home not understanding everything they were taught. Confusion and frustration are expected, so please don't panic. This is a part of the language acquisition process, and we'll make sure that you know that teachers will utilize lots of motions, pictures, and objects to help with student understanding. The best thing you can do is to provide praise for effort and always encourage perseverance. Los primeros días. No se desanime si ve a su hijo o a su hija llegar a casa sin entender todo lo que se le enseñó en la escuela. No se tiene que preocupar. La confusión y frustración son siempre de esperar. Y es parte natural del proceso en adquirir dos idiomas al mismo tiempo. Los maestros utilizarán imágenes, movimientos y objetos para ayudar con la comprensión. La mejor manera de ayudar es elogiar el esfuerzo de su hijo o de su hija y alentar la perseverancia. Okay, so these are the next steps. You want to please fill out the online survey that comes with this presentation. Make sure that you carefully read the commitment agreements. August 19th, we'll have our first day of school, and Principal Ruggles will be contacting you with any updates throughout the summer. Rellene la encuesta, lea cuidadosamente los acuerdos de compromiso. 19 de agosto es nuestro primer día de clases y nos pondremos en contacto con usted durante el verano con más información. Here are some frequently asked questions. The first one is, will students be coming to school? And the answer is, well, the district is working on an academic plan for 2021, and we hope that we can share with you in a few days. Will it be too much for my child to learn two languages? The answer is no. Actually, the truth is that students learn languages easily. And although the process may take time, it is very gratifying to see how they learn every day. Do you need to know some Spanish or English before entering? Actually, students should know their native language well in order to learn the second language. How can I help at home? Lots of things you can do. Videos, songs, anything that is an interesting and enriching activity will be a great help so they can learn a second language. Feel free to contact your teacher when you need it. Preguntas frecuentes. El distrito de Vista está trabajando en un plan académico para 2020-2021 y esperamos que podamos compartir con ustedes en unos pocos días a la pregunta de si los estudiantes van a poder regresar a la escuela este mes de agosto. ¿Será demasiado para mi estudiante aprender dos idiomas? La respuesta es no. La verdad es que los estudiantes aprenden idiomas fácilmente y aunque el proceso lleva tiempo, es muy gratificante ver cómo aprenden. ¿Necesitan saber algo de español o inglés antes de ingresar en las clases de doble inversión? Lo que sí pedimos es que los estudiantes deberían saber un idioma nativo bien para poder aprender el segundo idioma más fácilmente. ¿Cómo puedo ayudar en casa? De muchas maneras.
vídeos, canciones, bailes, todo lo que sea una actividad interesante y enriquecedora será de una gran ayuda. No dude en contactar a su maestra cuando lo necesite. Well, thank you very much. Do not hesitate to contact us if you have any questions. That's my email address, rafaelolavide@vistausd.org. See you on August 19th, first day of school. Also contact your school principal, Kyle Ruggles, at vistausd.org or at 760-940-0700, extension 49001. Gracias por su asistencia y atención. No duden en contactarnos si tienen alguna pregunta. Ahí tienen mi correo electrónico si ocupan mandarme un mensaje, rafaelolavide@vistausd.org. Esperamos verlos el 19 de agosto para el primer día de clases. Y también pueden contactar al director de la escuela, el señor Ruggles, Kyle Ruggles, @vistausd.org, o llaman al teléfono de la escuela 760-940-0700. La extensión es 49001 y le pueden dejar un mensaje. Thank you very much. Muchas gracias. Hello again, Alamosa Park, DLI, kindergarten and first grade families. This is Principal Ruggles again to let you know how very excited I am about starting the DLI program at Alamosa Park during the 2020-2021 school year. I am proud to let you know that Mrs. Leticia Contreras will teach kindergarten DLI, and Mrs. Mary Morales Sinistro will teach first grade DLI at Alamosa Park for the 2020-2021 school year. Both Mrs. Contreras and Mrs. Morales Sinistro are certificated to teach in this dual language program and will be excellent teachers for your child and family. I look forward to you and your child meeting Mrs. Contreras and Mrs. Morales Sinistro. You and your child will enjoy working with them a great deal. Due to the evolving nature of COVID-19 guidelines and restrictions, at this time I do not yet exactly know how we will be providing teaching and learning during the 2020-2021 school year. However, I anticipate that plans for learning will be communicated to the entire community in July, and I will be in consistent communication with our community before the first day of school, which is Wednesday, August 19th, and throughout the school year. Should you have any questions about anything related to Alamosa Park, please contact me by email or phone. Both are listed in the document. You may also wish to contact Principal Rafael Olavide, principal of Grapevine Elementary School and the leader of our VUSD dual language immersion programs. You can contact Principal Olavide by email, which is also listed in the document. Thank you for your interest in DLI. I wish you and your family safety and health throughout the summer. I greatly look forward to meeting you and your child and working with you as we prepare for the new exciting school year at Alamosa Park. And go Hawks!